Die USA im Jahr 2024. Hass, Hetze und Resignation. Von Ost- bis Westküste, Amerika ist tief gespalten. Kann es überhaupt noch eine Versöhnung geben? Wie ticken die Menschen? Was bewegt sie und was bewegen sie? Im Frühjahr beginnt die Stimmung im Land zu kochen. Pro-palästinensische Proteste erschüttern die Universitäten. Und in New York steht Donald Trump vor Gericht. In Las Vegas will eine Anwältin in der Politik Karriere machen und buhlt mit allen Mitteln um jede Stimme. That's right. This is America. In einer Vorstadt von St. Louis sucht eine Erstwählerin ihren Platz in der Gesellschaft. Politically, and like, I don't want Trump to represent us on the world stage, but I also don't want Biden to represent us on the world stage. Zusammen mit ihrer Mutter verteidigt sie christliche Grundwerte. I think influencing young people is very important because I want them to have the skills in place so that they can grow up to be functional citizens. Amerika 2024. Das Jahr, das über die Zukunft des Landes entscheiden wird. New York. Eigentlich eine durch und durch liberale Hochburg. Doch im Frühjahr werden auch hier die Risse in der amerikanischen Gesellschaft überdeutlich. Ausnahmezustand vor dem Manhattan Criminal Court. Hier muss sich Donald Trump wegen falsch verbuchter Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar verantworten. Seit Wochen das gleiche Bild. Fernsehteams und wartende Prozessbesucher. Diese New Yorker opfern viel Zeit, nur um Trump persönlich auf der Anklagebank sehen zu können. I got here at 6:30 and I thought that I could get in to the trial because it's history. So I hope his orange face gets an orange jumpsuit. I don't have a guess on what the outcome is because it could always be a hung jury, but I think there's enough. Trump is innocent? Trump is innocent. This is a waste of taxpayers' money. Go away. We don't really want to hear what you have to say because all you have to say is bullshit. You're full of crap, lady. I don't know what kind of drug you're on, but I don't want to hear your shit, okay? So go tell somebody who fucking cares. Go somewhere else. Get the fuck out of my life. Leave. What's your language, young man? What's your language? He's torn our country apart. He's really, it's amazing how one man can be responsible for this much damage. And it's disturbing. And people I've talked to in line and myself, we want to see justice done. And I don't know if this is the best trial for that to happen, but it's the only one right now. So we want to be here. Unversöhnlich stehen sie sich gegenüber. Hier jedoch in einer und derselben Warteschlange. German TV. Okay, you must like Trump, right? Go ahead. Interview Olivia. Go ahead. Hi, Olivia. Hello. Why are you standing in line? I'm here to show my support for President Trump. It's completely a witch hunt, a farce. So it's a waste of time, waste of taxpayer money. Those police should be in the subways taking care of the real It's criminals. a disgrace to our justice system that they're doing this to a former president and the future president of the United States. Yes. Good job. Ein paar Straßenblöcke weiter in Greenwich Village. Eine private Uni, The New School. Auch hier ist gerade alles anders. Studierende und einige Professoren protestieren seit Wochen gegen den Krieg in Gaza und gegen Israel. Auf das Massaker der Hamas vom 7. Oktober findet sich kein Hinweis. Die Studentinnen Aisha und Jala wollen nur maskiert vor die Kamera.
We're here because this school is indirectly invested in 13 out of 14 companies, and we're urging them to divest from those companies that are arming Israel. And as university students, we refuse to be part of that. We refuse to be complicit in that. And we are already complicit by being in the United States and having to pay U.S. tax dollars because so much of U.S. tax dollars is funding this genocide. Präsident Biden als Komplize der Zionisten. Unwählbar für diese jungen Leute. Inzwischen sind die Proteste vorerst abgeflaut. Das Semester geht zu Ende, aber die Welle der Anti-Israel-Aktionen hatte viele Universitäten mit großer Wucht erfasst. Viele jüdische Studierende wie Ariana fühlen sich nicht mehr sicher. Sie studiert im 2. Jahr Sozialarbeit an der Columbia-Universität. Ihre Uni gleicht nach gewaltvollen Protesten einer Festung. This is the access to the main campus, the Morningside campus. It's heavily restricted, kind of has been that way for a few weeks now. I think today they're letting undergrads and PhD student and faculty members back, but not so much outside members. Yeah, I mean, it's kind of the new reality. Die Proteste hat die jüdische Community enger zusammenrücken lassen. Heute wollen Ariana und ihre Freunde gemeinsam eine Rede von Präsident Biden schauen. Wird er sich klar gegen Antisemitismus und Israel-Hass stellen? Oder schielt er auf die linke Wählerklientel, die sich in großen Teilen gegen Israel positioniert hat? Reno im Wüstenstaat Nevada. Rhonda Kennedy ist aus Las Vegas angereist. Die Anwältin will in der Politik Karriere machen und für die Republikaner als Senatorin kandidieren. Aber dafür muss sie sich erstmal innerhalb der Partei gegen die anderen möglichen Kandidaten durchsetzen. Heute präsentieren sich Rhonda und ihre Rivalen den Mitgliedern. I'm nervous that I'm not going to keep myself in check because I know I'm going to get attacked. My other person might come out. The fighter that then looks like a bully because I don't just punch you, I rip your throat out at that point. Rhonda tritt gegen 11 Kandidaten an. Nicht alle sind heute gekommen. Auch nicht der Favorit. Er wird von Donald Trump unterstützt und scheint das Schaulaufen hier nicht nötig zu haben. I'm a mother of 6. I'm a grandmother of 4. I'm a wife, I'm an attorney, and I'm a businesswoman. And most importantly, I'm a patriot. Inhaltlich allerdings unterscheiden sich die Bewerber um die Kandidatur für den Senat kaum. Es geht bei allen nur um die Themen, die Trump gesetzt hat. No increase in taxes, and power to the people, not the bureaucrats in the government. Always downsizing. Our American dream is under attack, and right now we have a nightmare. We are one election away from losing this country. And if we don't stand tall, we're going to end up like Venezuela. I will stand for a secure border, our national security. My uncle was murdered by an illegal immigrant. That needs to stop. We need to send them all back. Nevada is the second highest per capita for sex trafficking. They have no idea how many terrorists have come through that border. Kurz vor Schluss, Rhondas Erzrivalin stichelt. Um den Bundesstaat überhaupt repräsentieren zu können, würde Rhonda noch gar nicht lange genug in Nevada wohnen. That is me. I have over 30 years vested in this state. I have served, represented, and negotiated for Nevadans my entire career. Stand with me. I am the one standing for we, the people. I am asking for your vote. Thank you so much. That was another... That was a direct attack on me. And a rebuttal. Stephanie, you know that I lived here in 2000,
you know that I lived here in 2000. So your comments, I never voted here, I was never here. You know that, is that what you're gonna do in the Senate, Stephanie? You're gonna run away from a fight? You're a coward. But that's what she's gonna do when she gets to the US Senate. She's gonna run away. She's gonna run away. That's why she's never gonna make it to Senate. Good luck. You too. Cochise County, Arizona. Hier im Niemandsland der Wüste passiert täglich das, was von Rhonda Kennedy bis Donald Trump alle Republikaner Präsident Biden ankreiden. Er habe die Grenze zu Mexiko nicht sicher gemacht, illegalen Einwanderern und Drogen die Tore geöffnet. Dieser Mann kämpft an vorderster Front dagegen an. Sheriff Mark Daniels. Seit 37 Jahren ist er im Polizeidienst, davor in der Armee. Ein ganzes Leben für Gesetz und Ordnung. Doch an der Grenze ist für Mark Daniels gar nichts mehr in Ordnung. In seinem County hat er immer wieder mit den Drogenkartellen zu tun. See the white door right there with the black tape on it? That's a tunnel. Inside that white door was a shaft, hydraulic shaft that went down 15 feet, 20 feet, whatever it was. And then the tunnel went all the way across into Mexico. I think it was it's like 940 some feet and into a house in Mexico. And that operated for about 1.5 to 2 years before it was intercepted. And we did a search warrant on the place, and we stopped a vehicle coming out of there. It had over 2 tons of illicit drugs in it that they were pulling out of there. And when we took the place down, there was 2 individuals here, over 20,000 cash, and they had ARs, long rifles, inside their residence. But it's a cartel. Von der Politik fühlt sich der Sheriff alleine gelassen in seinem Abwehrkampf an der Grenze. But now you don't see the tunnels. Under President Biden, we just don't see tunnels because they don't have to go underground anymore. They just come across. So, something to think about. Yeah. So the tunnel went down, up here. It's a long ways. That's a long ways. In Las Vegas, eine gated Community weit abseits der Casinos. Ein bisschen Truman-Show. Erkaufte Sicherheit, die Wohlhabenden sind unter sich. Hier wohnt Rhonda Kennedy. Früh um 7:30, Morgenroutine mit den Drillingen und ihrem Mann Mike. Seit Rhonda in die Politik gegangen ist der Familienalltag noch turbulenter geworden. Doch Rhonda treibt eine große Motivation. Die Angst vor einer vermeintlich zu mächtigen Regierung. Persönliche Freiheiten stehen für sie über allem. Auch ihre Kinder sind da ganz auf Linie. Oh, so what if we get like a new president or government or whatever, and they can control everything, and then now people don't even have rights anymore. And then all the chaos and everything. I see the dwindling away of the Constitution, and I'm like, my kids are gonna grow up in the country where they have no rights. And I know my kids, they're a lot like myself. They may end up in prison and jail, targeted, because they're not gonna just lay down and let someone take their rights away from them. They're gonna fight. Yeah. Bei einem Thema allerdings zählt die persönliche Freiheit für Rhonda nicht. Dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Zwar hatte Rhonda mit 17 selber eine Abtreibung, aber damals sei sie dazu überredet worden. Inzwischen ist sie vehement gegen Pro-Choice, also gegen die freie Entscheidung der Frau. Auch als sie mit den Drillingen schwanger war, blieb sie dabei. Yeah. Well, they actually wanted me to terminate 2 of them. Yeah. Because of the dangers of it. But they're here now because we didn't, and they know that story. I don't hide that from them. Yeah. And that's why they're pro-life.
and I'll say it. Rhondas eigene Mutter war bei ihrer Geburt gerade mal 16. Rhonda wuchs bei den Großeltern auf und musste von Anfang an kämpfen. Schwierige Verhältnisse, ein gewalttätiger Ex-Mann, später beruflicher Erfolg als Anwältin. I came a very long way. I mean, that's what I said. I am literally a product of the American dream. Vielleicht hat ihre Biografie sie für die Politik gestählt. Rhonda will unbedingt Senatorin für Nevada werden. Aber ob sie überhaupt die innerparteilichen Vorwahlen gewinnt, ist momentan fraglich. It's all about money. And I'm sorry, I can't put $4 million of my own money into a race. So the best candidate, unfortunately, doesn't get the support from the party. You have to be rich to do that. Am Ufer des Mississippis, St. Louis, zweitgrößte Stadt von Missouri. Die Stadt hat mit Kriminalität und sozialer Ungleichheit zu kämpfen. Fast die Hälfte der Bewohner sind Afroamerikaner. Nur 15 Autominuten außerhalb liegt St. Peters, einer der geschniegelten Vororte. Bullabü auf Amerikanisch. The way that St. Louis formed is a lot of people, like politically, people got really tired of the fact that a lot of African Americans had moved into the city. So in the late 1920s, people started moving out of the city. And then they came to places like this. It's called the White Flight because all the white people left. Die 18-jährige Emma Crutchfield ist hier aufgewachsen. Auch ihre Eltern wollten den Kindern eine sichere Umgebung bieten, raus aus der Großstadt. Der alte Traum vom eigenen Haus. We have no public transport. I used to ride my bike everywhere, but it got to the point where I wanted to go like a town over and I couldn't ride my bike for that anymore. And if you don't have a car, you don't have a license, you have to rely on your parents for a lot more of getting around, and you have to take the school bus to school, which adds a lot of time onto your day. So it's a lot more convenient to have a car. Hi guys! In wenigen Tagen wird Emma ihren Highschool-Abschluss machen. Die meisten Prüfungen hat sie hinter sich. Viel Zeit, um sich mit ihren Freunden zu treffen. Es gibt einiges zu bereden. Die meisten werden ab Sommer auf ein College gehen. Sorry. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, die horrenden Studiengebühren. Yeah, Truman is like $21,000 a year. Yes. I'm middle class enough to like not get any financial aid coverage, but I'm not rich enough to go to college without any financial aid. So it's scholarships. Für Ärmere rückt damit ein Studium in weite Ferne. Von den Politikern in Washington erhoffen sich die jungen Leute keine große Hilfe. Reshuffle. I personally don't think any of them can represent us because, like, usually older people, they don't really understand because they probably could pay for college or, like, had enough money to get through college. But, like, we don't have enough money. And, like, I feel like, especially the candidates now, they don't understand that. The times were a lot different because... And they're trying to make us to go back into those times. Like, buying a house in today's market is, like, I don't think I'm gonna get a house. Alle hier werden in 6 Monaten zum ersten Mal wählen dürfen. Aber die Begeisterung für die Kandidaten hält sich in Grenzen. Unfortunately, at the end of the day, it's like, well, which of these is less bad? Yeah. And then you keep voting even though it's like they both suck. Yeah. And like the other countries in the world must look at us and be like, wow, they're dumb. That is our stereotype. I don't want Trump to represent us on the world stage, but I also don't want Biden to represent us on the world stage. That man is old, so he's stumbling on his words whether he wants to or not. I know.
Wenige Wochen später wird Bidens Gebrechlichkeit in einer desaströsen TV-Debatte unübersehbar werden und das Wahljahr entscheidend verändern. Doch genug Politik für heute. Emma, ihren Freund und seinen Bruder zieht es weiter in die Spielhalle. Mehrmals in der Woche vertreiben sie sich hier die Nachmittage. Raus aus der weißen Mittelschichtsblase. Dance, dance, revolution. So this is kind of what I refer to as like a third space. It's kind of a space where a lot of different people come. A lot of low-income and high-income people both come here, which is very fascinating from like a social economical divide. And so a lot of African American and Indian people will come here even though it's more closer to the suburbs. It's close enough to the city where everyone kind of comes here and feels comfortable. So it's a good third space. Yeah. Ironischerweise schaffen die Automatenspiele das, was sonst misslingt. Die Trennung von Schwarz und Weiß, Stadt und Vorstadt zumindest ein bisschen zu überwinden. Pennsylvania, in der Nähe von Pittsburgh, die kleine Stadt Clairton, mitten im sogenannten Rust Belt. Rich Lattanzi ist hier seit 10 Jahren der ehrenamtliche Bürgermeister. Er scheint fast jeden seiner 6000 Einwohner persönlich zu kennen. Hi, Annie. We're going to be doing a hot dogs probably within this next 2-3 weeks. Okay? All righty, we'll see you over there. Huh? All right, you look different. He lost some weight, he was bigger. He lost a lot of weight. Okay. Rich kämpft einen fast aussichtslosen Kampf. How you doing? Good to see you. Good, buddy. Hi, honey, how you doing? Good to see you. How you doing? Good to see you. Hi, honey, how you doing? All right, so we're just looking at some development we're going to be doing down here, and then we're just talking about it. But good seeing you ladies. You have a great day, okay? Muzz, good luck. All right, take care. Alles hängt in Clairton an dieser Kokerei. Hier wird Koks für die amerikanischen Stahlwerke hergestellt. Aber die Branche kriselt seit vielen Jahren. Früher hatte die Kokerei über 10.000 Arbeiter, heute ist es nur noch ein Drittel. Pennsylvania ist ein Swing State. Traditionell eigentlich demokratisch, aber nun auf der Kippe, wie dieser Arbeiter erzählt. When I was growing up, I was always told Republicans are rich, older, white guys. You don't relate to them at all. And in some regards, that was true. But it's done almost a 180 now, I think. And so I think the younger blue-collar generation are kind of tethering to the Republican Party because some of the messaging that's been out there, especially from Trump. He's a real estate tycoon, and you need obviously construction workers, you need laymen to do that thing. So I think his message has resonated with a lot of the younger people. That's why I think you've seen that shift. Wenn der Bürgermeister durch seine Stadt fährt, sieht er viele leerstehende Häuser. Die Preise sind abgestürzt. Für $30.000 könnte man hier ein Haus kaufen. Kaum jemand will mehr hier hinziehen. Aber Clairton ging es vor einigen Jahren sogar noch schlechter. Rich stemmt sich gegen den Abstieg. New York. Zurück in die WG der jüdischen Studierenden. Bidens Rede zum wachsenden Antisemitismus verfolgen sie mit Spannung. College campuses, Jewish students blocked, harassed, attacked while walking to class. An ihrer Uni fühlen sie sich gerade sehr einsam. Umso mehr hoffen sie auf klare Worte vom Präsidenten. But there is no place on any campus in America, any place in America,
for anti-Semitism or hate speech or threats of violence of any kind. Sounds like an election year. It sounds like it was written by someone fighting for this man's presidency. No. I don't know. That doesn't mean it's Absolutely not. Okay, I think he's genuine. You know, if he was worried about an election, you know, he has a whole group of Democrats saying they're not going to vote for him because what they think happening in Gaza right now is a Holocaust. The young progressive left is turning away from him. There's a whole campaign out there to not vote for him, to not vote at all, which is a vote for Trump. We know that. We've seen what happens when people don't vote. Trump gets elected. Denn dessen Fangemeinde ist nicht zu erschüttern und wird am 5. November in jedem Fall für Trump stimmen, wie ein paar Straßen weiter zu besichtigen ist. Vor dem Manhattan Criminal Court warten sie darauf, dass sein heutiger Prozesstag zu Ende geht. Sie hoffen, ihrem Idol später zujubeln zu können. We are here to show support to Trump because Trump is fighting for us, ordinary people, we the people. And what they do now is sheer political persecution. Everybody who have common sense, who have justice, sense of justice, no, they are wrong. He says what he does and he does what he says. That's what I like about Trump. Everybody else is blah, 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 and nobody did nothing, but he done it. Look what's happening now. You can't, a loaf of bread is $5. What kind of nonsense? What kind of nonsense? That we gotta pay $5 for a loaf of bread. Everything is out of control. Und dann ist es soweit. Trump hat das Gerichtsgebäude durch einen Hinterausgang verlassen. Seine Wagenkolonne verlangsamt kurz die Fahrt. Mehr Belohnung bekommen seine Anhänger heute nicht. Wenige Tage später wird der Ex-Präsident von den Geschworenen in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Einstimmig. Es sind noch wenige Wochen bis zu den innerparteilichen Vorwahlen. Wird Rhonda Kennedy genügend Stimmen bekommen, um überhaupt für den Senat kandidieren zu dürfen? Heute ist die Republikanerin in Las Vegas unterwegs, um ihr Profil als Waffenlobbyistin zu stärken. Mit einem ihrer bisher größten Erfolge macht sie in diesem YouTube-Spot Wahlwerbung. Last year during COVID, Ventura County closed our gun stores, claiming they were non-essential. We put the pressure on the county to reverse this decision and reopen our gun stores. We put the power back in the hands of we, the people. Heute will Rhonda zeigen, dass sie nicht nur mit dem Gesetzbuch, sondern auch selbst mit der Waffe in der Hand kämpfen kann. Hier bei Machine Gun Las Vegas darf jeder über 10 Jahren schießen, so viel der Geldbeutel hergibt. Hey guys. Hey. What's up? Für die Inszenierung als Rambo Rhonda hat sie ihr eigenes Social-Media-Team bestellt. Der Besuch auf dem Schießstand soll später auf allen Kanälen ausgeschlachtet werden. As you can see, they're so accommodating. It's a great place. So for people to come and shoot all kinds of different varieties of guns. Ein Paradies für Waffennarren. Die allermeisten Gewehre und Pistolen hier sind für jedermann frei zu kaufen. I like something more similar to this one here. That one looks more like my M1A, which is the weapon that actually won World War II. It's the one we used. But I'm going to be shooting this one right here, an AR-15, which I have an AR-15 as well.
Mit genauso einer AR-15 wird später im Jahr das erste Attentat auf Donald Trump verübt werden. You guys didn't see my gun safe where you were visiting me at home, but I have quite the variety of weapons. I have my handguns in the car, but oh look, that's the dirty hairy gun right there, that number 1 right there. Look at that. Look at that beast. This is the best home defense. Right here is the number 37 shotgun, because when you get home defense, you want to make sure that you're targeting the perpetrator and not your family members or your neighbors. So that's why Second Amendment is so important, not just for home defense. Our founding fathers wrote the Second Amendment for protections from the government. So if the citizens aren't armed and the government comes in, they can do whatever they want to the citizens. The citizens have no way of defending themselves. Und das meint sie durchaus ernst. Gegen eine unliebsame Regierung wäre es für sie völlig okay, sich mit Waffengewalt zu wehren. I successfully defended 2 January 6ers because the government targeted those people, because those are the people that actually stood up and fought. So it's very scary times in America. It's very important to practice, so you're accurate. You don't waste ammunition. Mit anderen Worten, hier übt Rhonda für einen möglichen Aufstand gegen die eigene Regierung. Der Mob, der nach Bidens Wahlsieg am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt hatte, das sind für die Anwältin Helden, die sie vor Gericht verteidigt hat. Und dann geht es auf den Schießstand. Halb Wahlkampf, halb Training für einen Bürgerkrieg. Everybody's here? Keep these on the whole time. We're gonna make some noise. Okay. Make yourself at home. I've got you just right here on lane. Sonntagmorgens in St. Peters bei Emma und ihrer Familie. Es geht in die Kirche, wie jede Woche. Hier in der Mittelschichtsvorstadt ist die Chapel of the Cross eine mittelgroße Kirche. Die lutherische Gemeinde hält traditionelle Werte hoch. Für die klassische Familie aus Mann und Frau, gegen Abtreibung. Politisch konservativ, aber nicht evangelikal. Unten im Keller begrüßt Emma die kleinsten Christen zur Sunday School. Here, you coming with me? Come on. Zusammen mit ihrer Mutter leitet sie den Kindergottesdienst. Does anybody remember King Solomon? No. Ready? Oh, this is a good one. People praying. You'll find people praying in a church. Will you find people praying at your house? Yeah, absolutely. All the kids that go to our church from kindergarten to first grade come, and they learn the story of Jesus through crafts and through stories. And so I want to become a teacher, and I want to teach high school, but I enjoy doing this as it's a good way to give back to my community for what I've been given. I really like doing this as a kid, and now that I'm at the age where I don't have these classes anymore, I help where I can with teaching the kids. You pray 3 times a day. Good for you. As soon as my alarm goes off in the morning time and my eyes open, I right away say a prayer. That's the first moment I pray. Wohlerzogene Kinder aus rechtschaffenden Familien. Ein Stück heile, weiße Welt in einem hasserfüllten Land. Then you can say, I'm so sorry. Do you forgive me? So we try to make a good choice, but do we always make a good choice? No. No. And what do we know about making an oops? Can I take your... We can fix it, yes. Good guess. Okay, it's a pillar. Emma und ihre Mutter versuchen, christliche Werte zu vermitteln. Dagegenhalten. Gegen die politische Schlammschlacht der Erwachsenen. Gegen die täglichen Horrornachrichten im Fernsehen.
I continue to try to stay positive because I would like them to feel that there is a light at the end of the tunnel. Yes, if you watch the daily news, you're going to get sucked into all the negativity in the world. But I think influencing young people is very important because I want them to have the skills in place so that they can grow up to be functional citizens and just be kind. In Las Vegas darf Rhonda endlich zur Waffe greifen. We're going to be shooting at these little zombie dummies today, so when you hit the chest and head, you might see some colored smoke coming out of it. All right, so let me grab the rifle first. Today I have for you, it's called the Noisy Cricket. We've custom designed it. It's basically a short-barreled AR-15 that goes full auto. It's got a flash enhancer on it. So when you're shooting it, it's gonna look like fireworks are coming out of the barrel. So, okay, grab both grips, my dear. Yes, ma'am. Good, good. Is that comfortable for you? Can you see the red laser? I can see the red laser. That is your aiming point. Okay, I'm gonna hop out of the way. Okay. But you are on fire, ready to rock and roll. Give me a light squeeze, give it a feel. It's gonna vibrate on you a little bit. You got headshots right away. Shoot it however you want to. All right. Well, that one's gone. Für Rhonda geht es hier nicht nur um den Spaß, sondern um etwas Grundsätzliches. Für das Recht auf Waffen und andere Freiheiten. Dafür ist sie in die Politik gegangen. Nice. I'm gonna hire you. I love it. Yeah. That's right. This is America. You feel that, it's like an adrenaline rush. It's like you feel that, you know, it's just like the sound, the kickback. But did you see it wasn't that much kickback? For something that powerful, you know, as little as I am, it didn't, there's no bruising or anything. Fed machine gun. So we got 80 rounds total. It's very stable. The legs make it awesome. I say this is the home protection gun. Training and eating it's like, it's all the stereotype that, you know, big men and their guns, but women love guns too. Yes, we do. Okay. You guys ready? Oh, yeah. Okay, here we go, Rambo. And 3, 2, 1. Give it a nice hard squeeze. Oh, give me one more squeeze just to test fire. Beautiful. Good job. Love it. Oh my God. Is that consumer though, right? Can you purchase? As a civilian, what do I need you to can model? buy it in semi-auto. Not a as full fun. auto. Right. But to own full auto, you have to have your special license, like your Class 3. Okay. Später im Jahr wird Kamala Harris als neue demokratische Kandidatin ein generelles Verbot von genau solchen und anderen Sturmgewehren fordern. In Clairton hat der ehrenamtliche Bürgermeister viele Ideen, um seine Stadt wieder attraktiver zu machen. Bis vor einem Jahr hatte Rich selber noch in der Kokerei geschuftet, seinen Körper geschunden, zweimal eine Krebserkrankung überlebt. Jetzt ist er pensioniert und kann sich voll und ganz auf die Zukunft seines Städtchens konzentrieren. We had buildings on this lot that were worse than any one of these buildings over there. So these buildings were torn down for new development. Ein Gesundheitszentrum soll hier entstehen. Und ganz wichtig, eine psychologische Praxis. Mit der Armut haben in Clairton auch mentale Probleme zugenommen. Die Tristesse ist zum Verrücktwerden. And when the police get a call and say, hey, there's a guy in town right now laying on the ground, or, you know, he's throwing rocks at cars and he's a grown adult,
So we don't want to arrest them because it's a medical, mental issue. So they take them to our local hospital, and chances are they're out the same night or the next morning or the day after, because they'll maybe give them a little bit of medicine and send them on their way. So that's our hope, that this building can encompass everything we need here in the city of Clarkson. Auch für die Jugendlichen seiner Stadt hat der Bürgermeister etwas Großes vor. Bisher gibt es für sie kaum Freizeitangebote, nur ein Baseballfeld und im Sommer ein Freibad. How you doing today? Good to see you. All right. All right, and the pool's open this year. You know, anybody wants to be guards? Yeah, I got it. How you doing, guys? Can I be a lifeguard? How old are you? I'm like 40. You gotta be 15 by June. I'm a lifeguard. Neue Perspektiven für die Kids von Clairton. Der größte Traum des Bürgermeisters liegt hinter dieser Tür. Eine alte Bankfiliale, seit 12 Jahren verlassen. Die Stadt konnte das Gebäude günstig erwerben. Die Vision des Bürgermeisters: aus der verwaisten Schalterhalle soll ein sicherer Ort für die Jugendlichen werden, mit Tischtennisplatten und Platz zum Schulaufgaben machen. Well, one of the things we talked about is Clairton being like a second in Pennsylvania as for the worst places to live. A lot has to do with poverty and crime. And the young kids, I mean, when they're at home, maybe their parents are maybe drinking or doing drugs, or maybe they tell them get out of the house and go find something to do. There's not much to do in Clairton. We're hoping, especially in the winter months, this is a safe haven where the kids could come up and do some activities, and all the kids growing up in town knowing that they have a place to go whenever there's trouble somewhere else. All right, let's try this again. Auch für den ehemaligen Tresorraum hat Rich eine Idee. Der Ort, wo früher Millionen lagerten, soll nun den Ärmsten zugutekommen. We can't take this out, so when we do our community center, we're going to convert this into a cooler for food, for the food bank, for people that are in need of food. So it's totally all enclosed in there. It's all tight-lipped. There's no ventilation. So this will be our new cooler in there. Back in the day, whenever the mill was booming, people would come up here to do their banking, so they had to have a significant amount of money in the bank. Pretty cool. If I can find some lights in here. At one time, back in the 60s, 70s, toward the 80s, we had 119 businesses. So today, we probably have about 34. So it was a good time. All these little safety deposit boxes. Everybody kept their little money in here. Look at this. Yeah. Back in the day, see if we can find anything in here. There you go. Okay, let's see, nothing left in here, but that's a nice little box. Ironie der Geschichte: Ein Tresorraum soll zur Vorratskammer für die Armen werden. Auch dieses Projekt könnte der Bürgermeister nicht ohne staatliche Fördergelder stemmen. Noch stößt er bei der demokratischen Regierung dafür auf offene Ohren. Auf die Wahlen blickt Rich mit Sorge. I really do think that the Democrats that control the House and the Senate would be pivotal for Clairton because they care about the low income and the people of need. And on the other side, the Republicans, I think they're more geared toward big business. Und so wird die Zukunft der Kinder im armen Clairton auch von der künftigen Machtverteilung im fernen Washington abhängen. Wieder in St. Peters, dem adretten Vorort von St. Louis. Dasselbe Land, eine andere Welt. Auch keine Luxusvillen, aber gesunde Mittelschicht. Emmas kleine Schwester Cora will unbedingt gefilmt werden, wie sie vom Haus ihrer besten Freundin ganz alleine nach Hause laufen kann. Keine Selbstverständlichkeit im Land der Automobilität. Zu Hause bereitet die ganze Familie das Abendessen vor. Auch Emmas Freund Nolan ist dabei. Mit ihm wird Emma in wenigen Wochen St. Peters verlassen und 4 Autostunden entfernt ihr Studium beginnen. I like to consider myself a family person. A lot of kids my age are kind of ready to get out of the house and go off to college and move on.
but I'm not. I'm kind of sad that I'm moving away, and I'd rather stay here and help where I can, especially with my little sister, because I'm her older sister, and I'm gonna be sad to leave that behind. I'm still here. She's still here. You still have a bit with me. Es wird ein schwerer Abschied von der vertrauten Familie. Aber Emma will unbedingt Lehrerin werden. Und wie ihre Mutter als Logopädin und ihr Vater als Lateinlehrer eines Tages vor einer Schulklasse stehen. Allerdings hat sie auch Sorge. Eine sehr amerikanische Angst. One of my main concerns about my career is the epidemic with school shootings, because going into being a teacher, that's like, it's gonna be dangerous. You can make that an uppercase. I do work in a room where I know exactly how I could close my door and barricade my door should I have to. And where my 3, 4, and 5-year-olds could go if needed. And they've discussed like giving teachers the ability to carry a gun at all times. And as someone that wants to go into education, I don't know if I would do that. Like, for the safety of my students, I would probably end up having to do it, but that's such a surreal thought to be like, oh yeah, go to work and carry a gun on you just in case someone else has a gun. Mit ihrem Highschool-Abschluss und dem Studium beginnt bald ein neuer, aufregender Lebensabschnitt für die 18-Jährige. Doch die Waffengewalt hängt wie ein Schatten über ihrer beruflichen Zukunft. Könnte die nächste Wahl etwas ändern? That's not gonna change. I try to think that it will, but it probably won't. I feel like it's almost gonna hurt me more to hold out hope just for that specific one than just to be like, yeah, it's not gonna change. I think with the amount of violence that we've had in school shootings, if it hasn't changed yet, it's not going to. Rhonda Kennedy ist derweil wieder auf Stimmenfang. Ihre Zielgruppe heute? Obdachlose. Die Zahl der Wohnungslosen in Las Vegas ist seit Corona etwas gestiegen auf rund 6.000. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kein Vergleich zu den Zehntausenden in New York oder Los Angeles, aber auch hier. Abseits der Casinos und Hotels ist das Problem nicht zu übersehen. Auf dieser Straße vegetieren sie unter der sengenden Sonne von Nevada. Kein Schatten, kaum Hoffnung. Für die Obdachlosen sind hier im demokratisch regierten Nevada in den letzten Jahren einige Hilfsangebote entstanden. Suppenküchen und Notschlafplätze sorgen für das Nötigste. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. No problem. You have my vote. Thank you. I appreciate it. All right. Thank you. Doch Rhonda will nicht auf soziale Angebote bauen. Good. My name is Rhonda Kennedy, and I'm running for U.S. Senate. Are you? Yes, I'm running for. Tell me more about you. So I'm an attorney. I'm a civil rights attorney, and I'm a constitutionalist. You shouldn't be government funded. You should have opportunities, but all our jobs are being shipped off to other countries. My plan is to make sure that there are jobs available by bringing jobs back here. I mean, if you had an opportunity to get a job, would you work? Look at and schizophrenia. I mean, are you being treated? You're getting treatment, or I don't just take don't my want... medication anymore. Right. I've had it for so long that the voices don't even bother me anymore. I just let them talk. Der amerikanische Traum. Für ihn ist er nicht in Erfüllung gegangen. Trotzdem würde er Rhonda als Senatorin und Donald Trump als Präsident seine Stimme geben. It really does. If someone like her doesn't do it, who the hell's gonna do it? If you ask me, I think Biden's a pussy. Trump, shit. He don't take no shit. I know he's arrogant. I know it's hard. I know he's difficult to listen to when he speaks. I know, it fucking drives me nuts. But besides that, he don't take no shit from nobody. And he takes care of us. So he will be the next president. Okay. Und er ist hier auf der Straße nicht der Einzige, der so denkt. Are you guys registered to vote? Yeah. I'm going to check with the shelter. Should be a place to vote as well, because it's very important.
Immer wieder spricht Rhonda ganz gezielt Afroamerikaner an, die traditionell eher demokratisch wählen. In den eigenen Reihen hat Rhonda diese Strategie allerdings keine Unterstützung gebracht. I was told that they don't want them to come take over the party. Now, we're supposed to be broadening the tent, and I'm going to continue to, register, my brothers and sisters as Republicans. Here's the QR code. Ihre Mission verknüpft Rhonda mit ihrem Business-Gedanken. Dieser junge Mann will Geld von ihr, aber natürlich soll er dafür auch etwas tun. I'm renting a room for $20 a day. I'm kind of like, it's like a $20 a day thing. $100 a month. Yeah, $100, yeah, something like that, yeah. So if I go and get $20, hopefully I go ahead and just get $20 my birthday next week. Okay, well, what I'm not gonna do is, I'm not gonna, what I believe in the American dream. Yes, ma'am. I'm not gonna give you $20, but you can earn $20. Yes, ma'am. You know how you can do that? I'm gonna leave you cards, and you can pass my cards out and campaign for me. And I will pay, and I will give you $20. Okay, I'll do that, ma'am. Deal? Yes, ma'am. Deal. Yes, ma'am. All right. $20 für das Verteilen von ihren Wahlkampfkarten. Kein ganz so schlechter Deal für den jungen Mann. Auch wenn es bis zum eigenen Maserati noch ein etwas längerer Weg sein dürfte. In der nächsten Folge, in Las Vegas, geht es für Rhonda um alles oder nichts. Wird sie die republikanische Kandidatin für Nevada? It's like I haven't slept, for days at a time. Außerdem, die Aktivisten von Sunrise Movement blockieren das Haus von Vizepräsidentin Kamala Harris. Our world is coming! Und in San Francisco versuchen Austin und Charles, junge obdachlose Drogenabhängige zu retten. Narcan is a medication that reverses opioid overdoses. Opioids are a big problem in San Francisco right now, specifically fentanyl. Amerika im Wahljahr. Ein Land. Viele verschiedene Welten.